Energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderburgers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now there's documents, a 1974 document written by the United States government, signed by Henry Kissinger and Richard Nixon, where they're talking about the need to eliminate 3 billion people off the face of the earth. Een belangrijke voorman. Maar een geheimzinnige club die volgens deze man in het filmpje, die een heel boek vol complottheorie heeft geschreven, is de Bilderberg groep. Is erop gericht om een soort wereldeconomie te bewerkstelligen met één wereldregering. Dat zou dan de VN moeten zijn. Al het contante geld zou moeten worden afgeschaft, want dan kun je, dan beperk je mensen in hun vrijheid. In ieder geval, het moet allemaal één groot geheel worden en zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld en wie het daarover voor het zeggen heeft. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase. Is the piece of the graveyard, because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people or to starve them to death or to prevent them from giving birth in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most, for those who will suffer and die.